Assalamualaikum Bokai. Welcome back to the Jollof Football Wantaba YouTube channel, the home of Gambian football. It's your boy again, Chama guys, and this is the Gambia Football Show. And tey ni ko defee man ak suma waaji tey ñoo fi nekk tey ma ne ko di OGs ñoo fi nekk tey man ak suma boy bi ñoo start tey, but hopefully di leen am some guests ñoo join si along the way. Buba xam naa ne nañu join Buba Jallow fa la boowee nañu join along the way, but we have some interesting topics to discuss. Coach, last week ma ne ko yaa ngi jël in charge de maa ngi gis sa liggéey yaa ngi def lu garaaw. Chama jërëjëf fay naa la di la delloo sama ci waay di nuyu suñu audience yi di leen ne comme ni ko Chama welcome to Jollof Football YouTube channel di xamoo Gambia football waaw ñëwaat nañ nag tey beneen show di la waat beneen Gambia football show la waat waaw Chama try rek waaye it was interesting xam nga amoon nañ fi ay guests xam nga so yeah it was a good show mooy suñu match against Tunisia. No, definitely. I watched the recording later. It was really nice. You brought in some very interesting guests and some very good insight laa doon dégg si gars yi ma ne ko man taay ma war a retire taay moom ko cee war a jël affaire bi because am na doole trop si affaire bi naa du ma retire nga jël. Well, then we should have another interesting show because after the game, last 2 weeks it was an international break. Gambia played in a couple of games. Of course, amuñu results suñ bugga foofu noonu, but mun nañoo seetluwaat si games yooyu noonu. What we need to improve on going forward and duñ fa jàngee daal. xam nga immediately su game bi jeexee di ci dañuy am reaction, but xam nga soo jëlee another day nga reflect to the game nga dee gën a mun a gis affaire bi understand. Ba pare under 20 bi under 20 WAFU zone A competition bi start na as we speak. There is a Liberia they are playing. They opening the tournament, the host nation. But there are some developments in the tournament as well. Yoo xamante ne is major, so yooyu itam war nañ ko discuss. You said Gambia tamit seen preparation bi fu mu nekk nii gars yi play nañ some friendly games along the way under 20 bi. So loolu nañ ko waxtaanee. Under 17 bi tam gis nañ ne after about 5 years without competing in international, more than 5 I think, or it was in 5 to 6 years without competing in under 17 competition. They are on course to be participating in another under 17 competition. Bugga naa tam nga wax ma a little bit about Nawettan bi naka la nekk di demee. maa ngi suñ team bi ñu ngi si very critical situation, so loolu yooyu noonu tam bugga naa ñu laal ko daal. So yeah, fu ñoo starté mooy si squad bi si national team bi. You guys did a post-mortem. You guys did a review of the performance. Gambia, you guys defoon suñ game bi Tunisia. But overall, how did you perceive the two games, Gambia Comoros, Gambia Tunisia? Loolu loo fa jàngee. jërëjëf loolu naay sawar a wax bari na positives waaye tamit am na ay negatives dëgg la ma commencé ko positives et negatives yi mooy ne possible 6 points yu jëlee fa 1 point loolu is a big negative understand like we considered a goal every game, considering 3 goals along the way. We wanted to score 2 was another negative. All along when Gambia, before you start winning properly, you must stop conceding. That should be the main focus for this new coach. Understand that? How do I stop teams from scoring us? Because we all know the talent is there, the attack is there. Understand? But mun score at the same time. That's very difficult. So lulu moy key thing lu coach wara work for. Understand that? The team is playing a very, very good football, attacking football for that matter. And they are creating a lot of chances. It's just about executing them. The players need to be composed
ñu mun a slot in ball si net bi comme no there are so many goals and bad si different but su games go tam dina gën a mun a elaborate more di nga mun a elaborate more yeah yeah ma ne ko first game bi da ko waxee Comoros it was quite disappointing because of that. Not go ahead. There were a lot of chances you create. We could have won that game, even though Comoros can say the same thing because sometimes creating some good opportunities on the counter attack. Against Tunisia, it was like Tunisia. They are a big team in African football. Understand? They are a big team in African football, so it was never going to be an easy game for us. Considering it was a neutral ground, even more. You can consider it more of a home game for them than us because of it is in their area, that is the North African area. So it was more of a game living like that. It was neutral that it was a neutral ground, and then when it comes to that, you have them as the favorite because of the quality of because of the quality they possess and all that, and their experience at these senior competitions. It was difficult. Especially the second game. I think we could have done better. I did not watch a lot about in the second game because but I did follow the some parts of the game. What the highlights at the end of the day, but it was a difficult loss because we had opportunities again. We had good opportunities in that game, but we did not take our opportunities, which has been the like a team now, like from the coach, every single time we play, it's like we did not take our opportunities. Which is creating opportunities is good, but converting them is like if you are creating a lot, you have to convert more chances than we are converting. So maybe that is something that we need to work on. But I think you mentioned a very important thing. When you play football, you start your build up from the back, and we need to look at ourselves when it comes to defending. I cannot remember the last time we kept a clean sheet as a nation. I think it was Mali. It was Mali in the African Cup of Nations qualifiers, Belinele. When they win guy 1-0, Omar Koride scored. That was the last time Gambia kept a clean sheet. That was a long time ago. So that is something we definitely need to work on. Yeah. But like now, where do we go now in the qualifiers? Do you think the chance is still there for us to qualify? Do you see something to tell you that we can still make it? Chama, very big chance, very big chance. Because so what it table, Tunisia making maximum 6 points. You 1 point. Nuntarisa. Yeah, you 1 point. Madagascar. No, Comoros. Yeah. Comoros. Comoros 2 point. Madagascar 1 point. Madagascar 1 point. Yeah. 2 point. So the top 3 are qualified. So we have a double header against Madagascar. Comoros have a double header against Tunisia. So if we win our double header, 6 points. Then move is 7 points for us. So and I'm pretty sure Comoros will drop points against Tunisia. One of the games where we have 4 points. I'm certain. But Tunisia they are what they are qualified. We're not test more because that double header so I winning 6 points. It's not meant for us, so automatically they qualify. Understand? So then 2 games with this guy. They have more than usual chance to get a squad in the more players test that. So both can be an advantage for us. So there is a very big possibility for us to qualify. But season never win our remaining matches. Even we have 4 games to play. Understand? Yeah. If we wanted to collect 8 points from those possible 12 points, we still qualify. So 8 will give you 9 points. So 9 points that you believe that it will make you qualify in the group. Yeah, man believe now we can qualify. Believe now. Yeah. Like Madagascar they have been doing well. So I said come Comoros they have been doing well. That's why I saw the guys in games. I say it was a draw alone.
because they are kind of similar in their level. They are very tricky because they are doing well in their World Cup qualifiers. So said ñoom ñaar ñu bokk group tam si World Cup qualifiers bi, and I believe ne gars yi winante one time each if I'm not wrong. Yeah, but noo ko waxee daal we have the chances, the boys in our court pour ñu qualify, but suñu waree change dara going forward si game boobu noonu against Madagascar, what do you think the coach can change from these two games yu passé nii to xam nga to improve the results? Okay, Chama, two things laa bëgg a wax. Benn mooy Jose Mourinho waxoon na ko Lamine San si show bi mu ngi the coach needs to understand these players have been played a type of football for nearly 6 years, half a decade. Understand nga? To come overnight nga boo play high intensive, high pressing football, understand nga? Can cause us something, understand, or certain things. So by hell, Gambia in minute 70, the team will fade them down. Yeah. Like the team they are not used to playing that high pressing football with that high intensity. Understand? Roberto Martinez, coach of Portugal, before you go interview. You are one of the favorite because of the players in Amago. International football is very, very funny. It's easy, at the same time it's difficult. Luton easy way. So they are players they are used to competing in the highest level. Understand? The play what games the year, but understand? Close guy they play a certain style of football. It makes your job easy. You already use that similar style, and that's what they are used to. Because players 3-4 days, improve. It's impossible. Only in tournaments, right? Not as input because we don't have I2 why we disqualify as a game. That's very difficult. So like limo off of moi. Could we should analyze these two. Yeah. Understand? Yeah. I think it's very important for him to analyze these two. Bena moi players young teams are going to play. Teams going to play. Young system are going to play. Understand? Secondly, moi Gambia for the past years we play this style of football. Understand? Legi man naka lay try to integrate man suma own philosophy. Understand? Ak ñoom what they are used to. Understand? So this is something very important to analyze. How do you integrate all those things? The way you wanna play, the way the country, the way the team wants to play, okay, and the players you have at your disposal. That determines the way you should play. The most important thing is the way the team, either the players you have at your disposal, more important because they are the one doing the job for you. So you have players you have the same teams, you come in the time away. Team sim players here, because you want to see KC para most. And then other time teams that play struggling teams. Understand? So obviously, he's more of defending a lot than attacking. More struggle, numbers. Because teams don't play that. So all those things never put into context. To know how exactly number which games is very, very important. So coach you will analyze, understand? Wow. Then from there, they don't wanna handle nakala approach the games. Because the holiday is over for him now. Yeah. He has played 4 games. So Lulu mom nakora Gambia du gomna may the one another key factor charm. Yeah. The team should have a core. That's a problem. 4 games and we have different kind of teams that play. Understand? And that needs to be that needs to be rectified. Not rectified, but the a core members of the team. Either ways, these are the core of the team. You're a hard team. Every game, then find the starting lineup. But right now, definitely dilemma. You don't know who is going to play. Understand? So I think Lota will more work on. Yeah. No, definitely. I think that point you mentioned is quite important because so I said it. Yes, we all know his philosophy is to play an attacking football.
And understanding it, I mean, he don't have a lot of time to decide players because also I was about the core of the team. We have played 4 games so far with him. Not a single time we played it with the same midfield. Understand? Like, every single game is a different midfield combinations. Understand? So basically, Miguel Lamberto, in a way, they said what is his best team. Understand? And I think to identify that early is quite important for a coach. Understand? Like, so new as a team, come not go ahead. Don't know that we change everything. We understand that he's gonna change from the system we on the player, new to a new system. But doing it radically, sometimes I'm gonna have their backfire. And then hitting as a World Cup qualifier, it was easier to accept it than in a competition where I'm more start on competition like African Cup of Nations qualifiers, more start qualifiers, be qualifier tournament amla. World Cup B, it was started by the former regime, continue. So and then so I said by the time we knew sir, niti amati nyakar World Cup qualifier. So it was good putting a test water from there, use it because you don't have the opportunity to do friendly games. And so this competition, nobody who made this coach because every game is competitive game. Every game is a competitive game. You are not going to play any you don't have any time to test your players or living. So you have to have kind of that core you are talking about in a way. It helps you, but loolu noonu ba léegi gisanguñ identity boobu noonu ne nii la moo demee because man the last 2 games you play for example ñaari like soo ma waxoon ne midfield 3 bu play si game Tunisia bi moo play si game Comoros bi and then opposite I would have accepted that more in a way because of lu ma doon yaakaar coming from the opponents from Comoros. You will expect Tunisia to be more dominant than us. So maybe you will need more players new they gonna liggéey si diga bi Massi Ibu Adams yak yooyu noonu. Then you expect a team like Comoros to be more, ñoom ñooy subdue Gambia téye ball bi then ñoom ñu try ñu play ñu on the counter and stuff like that. Te noonu la demee woon they were doing very well on the counter and then mu nekk opposite bi in that way. But in the end more demee in the opposite. So yeah, definitely live in dilemma. It's been very difficult. We remember when we played against Gabon, everybody was excited. Of course, when you that formation with the players. Like for example, it was a little bit arrogant. Play team but can't expect to go on. So it's good to be unpredictable as a coach, but unpredictable in a way yaa ngi da nga koo def pour off guard sa opponent bi sometimes understand not in a way ne maa ngi làmbaatu every time te man dama feel ne moom unpredictability bi at this point is mi ngi làmbaatu xamut lan la bugga si digga boobu noonu so which is causing a little bit of a problem because ba léegi xamangut lan mooy best combination am but again time made koko so say the qualifiers against Comoros 1 day 2 days they were playing. And then after Lolo Tunisia got a few days, and then Tunisia they were playing as well. So it's been difficult for him as well. So you have to understand from that point of view. But the forward understanding I'm with time. So the core is quite important. This qualifiers is the family is very congested. 3 months you are done with the qualifiers. So it's important to have that core of your team going forward. To be honest. Yeah, Chama, it's difficult. It's not difficult. Understand? It's difficult. Wow. Okay. Gives me high competition. Even test matches. That's the difficult part of it. But Chama, to build a core is very easy. Who are the most experienced players in the team? They have been there for the past 5 years or less than that. They have been producing and they are also competing. Those should be your core players. Understand? For example, let's say you get Wirna. I'm not forced to discuss good solution. But it's not keep water. Okay, then say you have Babu Omar Koli, James Gomez. Okay, Nane Hamza Bali, Ibrahim Adam, Alassana Mane. 3 ni ñoom yaaga nañ Ibu Adams yaaga na fa Ablaye Diallo Moussa Baro understand ñi should be your core understand among these 6 or 7 players understand at least 5 of them
5 of them war nañu mën a start sa game then lu des nga indi ko xam nga sama waxee no la feel because you amuloo time comme ni nga ko waxee yëpp competitive game la so go with those experienced players understand in advance waxal gars yi loo bëgga what do you expect from them what do you wanna put play nga teel leen ko wax because si bi wax na ko ne moom dafa dee seen lu mu bëgga gars yi story bi gars yi understand ko before gars yi ñëw so work on that understand what is wrong with playing Hamza Moro against midfield Hamza 3 of 3 cover play ñoom 3 that 4 Hamza Alassane Mane Ibu Adams Ibrahima Dabo 4 yi ni 3 cover play loolu c'est good midfield understand any 3 plays in midfield is a good midfield understand front line bi mu ngi noonu yaa xam koy choose but keeping up changing up every game nga change sa midfield bi bro midfield defense mooy koy team is the heart of the team defense line and midfield you don't joke with that they should be consistent definitely so he has a work to do there definitely come where the holiday is over the honeymoon is over he has to start definitely yaa ngi wax ne goalkeeping situation bu ne fa laal tuuti what do you want to say about the goalkeeping situation because foofu tamit comme nga ko waxee last qualifiers it was tech there were rumors ne xëy na CSC bi should have played one of those games I don't know and then this time CSC bi mu ñëw like ba léegi tamit indecisive baa ngi foofu noonu ñu ngi koo gis what do you make of that Chama soo gisee goalkeeper ñu doon number one dañu fi number one for a reason we are number one especially when it comes to international football goalkeeper di gaaw ci international football no matter how big beneen goalkeeper team bu moo the fact that for nekk so very small teams the fact that he's still competing understand but whenever he is called for the solid duty he's doing his job well mu fa dee nekk no how many years mu ngi jaaw ni gaañu fi woon du seen la bàyyi tasa ngeen doga jël number one spot so foofu dafa war a decide baa ko léegi mission number one okay last game nga step he did okay understand he had a wonderful game but he did okay nga ñëwaat CSC bi why do you keep on changing them why yaa ngay change goalkeeper yaa ngay change defense yaa ngay change midfield yaa ngay change attack then yow kañ ngay am that cohesion understand that collectivity c'est ça de players because players should use if they used to play each other dañoo mën a xamante ku nekk da nga xam sa morom la mooy business la mooy strength am but so if you keep on changing them like Manchester United last season playing almost 23 different pairings in defense loolu Timo dina la du mën a steady the defense start from the goalkeeper so I think mooy loolu because he's putting pressure to me mu ngi teg sa goal pressure understand mu nga xam ne yow force choice understand so yow soo nelawee sa keneen sa place so you are giving them pressure let them feel comfortable ndax mën a deal because certain players they cannot perform under pressure because human being la ñu ñëpp nit lañ understand they are professionals but they're gonna perform under pressure so I think he needs to stabilize the team that definitely stability is important it's important stability is important but another thing lu ma bëgg a wax mooy about players individual performance how do you assess the individual performance of players over the 2 games you play Chama loolu nag very important question like that Chama ñun ñëpp yaa coaches coach mun na la tactical nii laa bëgg waaye nag dëgg bool sa tànka bi coach dara wala def de bool sa tànka bi coach dara wala def de suñu game against Tunis Majo force ma woon ci understand Moussa Baro suñu front line ñëpp am clear cut chances ñëpp understand ana mënuñ ko opérer and one thing dafa yaari sonal gars yi football te wala mu ñoo sonal duñ dee play together especially front line dañu war di passante ku nekk dee bëggal suma góol yi boppam even que maa ngi am ñu doon comment ni nañ try pour play for the country it's your nation understand soo demee nga gis ne caamam moo gën a taxaw bu baax square di ball to caam mu amee tapping rather nga bëgg a taxaw si angle bi nga bëgg ko forcer
This name was a game. Understand? And when you are facing the goal, you have to be composed. Let us compose. When they are playing at the highest level. Yakubu Mindi, we are playing Brighton. Kini, Muntarza, Bados, Alpha, they play Como. Syria, top 5 league in Europe. Musabro is banging goals in Saudi Arabia. Yeah. Understand? You play Zadeka. Bro, ngay yakam mel ku nek ko xamne local player. They also need to step up. The players really need to step up. Colby has a job to do. Understand? But then ñom ñoro the execution. Because it can't go anywhere. It can go any longer. We need to have points, and to get points, you need to score goals and not to concede. So it should be a collective responsibility for everyone. Everyone should be a collective responsibility. Yeah, boobu kay hanyu stop ko foofu noonu wala ñu pause ko foofu noonu national team bi I think waxtaan nañ si dugal nañ si in depth. I don't know su fekkee da nga am anything loo bëgg a laal before ñu move on to under 20 bi. No, man maa ngi okay. Yeah. And I can the stadium. Waaw stadium bi mi ngi dem de maa ngi dégg ministre mu home games is very important. Home games is very, very important. Especially against Nari nii xam nga it's very important when we play against these North African countries ñu play at home because we usually cause them problem when we play in our home ground. But we will discuss more along the way because the international break will be back very soon. It's just less than a month now. We will have the October international break, and we have the opportunity to rectify the mistakes in the last two international scene. But now let's move on to the under 20. Under 20 be Taylor tournament be start nu ma la ko waxee as we speak Liberia they have already kick off gars yi seen game bi ñu ngi play ñoom ak Guinea Bissau la if I'm not wrong but we have a major development in the competition before you discuss about competition bi Mauritania then withdraw. I don't know if not get information boobu noonu Mauritania then withdraw. Gambia suñ first game was scheduled to be against Mauritania, but Mauritania guy withdraw nañ si tournament bi. So it means Gambia's group now is 3 teams: Gambia, Mali, and Senegal. So 3 teams yooyu noonu 2 teams ñoo war a génn foofu noonu then qualify to the semi-finals then finals. So Mauritania withdrawing one day before the competition starts is affaire la de. What do you make of that? I think Lolo is crazy, and CAF have to do something about that. I'm already say fair, but normally CAF so withdraw the competition. Later, how to call it? Scheduled date. Then they want to finalize final. So something that's suspend. Yeah. Well, Lolo can be a positive and also can be a negative. Yeah. Depending on some first game. Understand? But right now, it's going to be a triangle. So you need 4 points to qualify, basically. Yeah. So what am I positive and negative? Because so school is a first game. Understand? You know what you need for the second game. Yeah. Understand? So unlike say 4 teams, if you win your first game, till now not the second game, still not qualified. But with this game, you think I'm afraid you have more rest days, so qualified. You have more rest days than the other group. And you're my face. So yeah. Yeah, let's look at the press release. Like I was a press release. WAFU informs the participant teams that Mauritania, by letter this date, has decided to withdraw from the WAFU Under 20 Boys Qualified Tournament currently taking place in Liberia. WAFU A takes note of this withdrawal, which occur a day before the start of the competition. This will be reviewed in accordance with the tournament regulation. WAFU A assures the general public that the arrangement remains in place for the smooth running of the competition and wishes all participating teams the best of luck. WAFU A. So yeah, then
So it means the Gambia our tournament will not start on Tuesday as it was scheduled to start. So let me just go to the fixtures and then we can look around it and see how it's gonna affect our competition. Gambia was scheduled to play their first game against Mauritania. That was gonna be on 16. That was gonna be on 16. Yes, that was gonna be Tuesday 16. Now instead we will play our first game. 16 Monday, 16. Ciao, yaa ngi Japan. Wow, what had they but 16 Monday. Oh, okay. So 16 Monday. Tomorrow was scheduled to be our first game. 16 Monday. Yeah, you are right. So now instead we will play our first game against Senegal. That will be 19th. 3 days later. That will be Thursday, right? Yeah. So Thursday it will be our first game against Senegal. It's gonna be a derby game. It's gonna be a very difficult game because we are playing against a nation that is very they fight us and send youth football. They have a very good structure in place. Wow. So why time bul faale tamit dañu tam ñu won sen ko de ci lu yaagut nonu tay mi mata ñu won ga sen ko do ne len do yu metti xam nga ciaka biir Sénégal so we nañ penalties final penalties waaye bu fay gay ñu doon 500 opening game waaye ñu doon leen final waaye balaa boobu tamit dooroon leen gars yi de. Chama. Wax nañu dañ fi nekk di wax nañu luñ bëgg a dégg si Gambian football waaye tamit dañuy wax tamit luy réalité Chama léegi ñëw suñu last 5 games against Sénégal all category nu fa demee all categories jox ma ko ñu ngi under 20 right now so senior team bi doesn't matter. gars yi mujjee dóor final. waaw gars yi mujjee dóor final dégg loolu dégg la. So mooy loolu daal. waaye ok let's talk about the other. ñaari final yi ne waaw loolu dégg la. ak AFCON. waaw loolu dégg la waaw léegi let's talk about the team because like make na select na squad and we finalize na squad bi what do you make of that final squad foog ma ne mos naa laa la ci question boobu noonu so what did you make of it. Well man am na 20 minutes du ma la fen dama sax lose interest. Since after the All Africa Games I want to lie to you because man ñu expect ñu jël leen sama 20 bi gisuma leen fa. In reality dama laa wati am na ñu fa nekk waaye am na ñoo xam ne waxuma deserve pour nekk fa because they are all Gambians but am na ñu ko gën a deserve ñu leen foo nekk si under 20 te mënu ma understand why xam nga. Do you mean the All Africa or this one? What do you mean? déedéet All Africa Games boobu moom ñëpp xam nañ nu mu fa demoon. waaw ñu war a mën a wax bi. te it turned out to be true. Loolu was a big failure. Understand? So lies trying to rectify that. Understand? moo tax loolu su ma xel ñu fa nekkoon most of them nekkatuñ fa. foog naa 7 players ñoo fa des si ñu demoon si All Africa bi. so that shows you ne ñoo am dëgg si koom. léegi change na ko indi na yeneen players very good players yoo xam ne dañu perform well. Understand? But dama believe ne there are certain players yoo xam ne they need to be in that squad. Understand? Example. waaye tamit leneen tamit moo si nekk tam Gambia lañ nekk tamit. Gambia players bëri dañu am problème boobu ñu mën laa jël ñu mën laa door because of lan visa issue nga yow yaa ngi joxe date nangam fekk mu nga uti visa so su nga xamee loolu autorité dañ la ñëfaree génn te nga loolu duñ ko def publicise so loolu tamit mën na am waaye man am na 2 players yoo xam ne est-ce que kon naa pour gis leen fa. Okay. Maybe if you mention their names, I might have something to say about those players. So, which 2 players do you think should have been there? Mooy directement comme seen goalkeeper bi ak seen left centre half seen captain. Okay. These two players, they have the physique. Who's the greater tomorrow goalkeeper? Is it Ibrahima? No. He was selected initially, but after he got through. dafa uti ku nekkoon si under 20 bu passé dele. Non. Ibrahima. Kooku TMT la. Kooku TMT yeah. mu ngi dem soxna moom moo dem fii nii if I'm not wrong Angola I think. Yeah. But xam nga tamit yow affaire yi under 20 bi All Africa Games yi loolu discuss nañ ko tamit there was a lot of problems not just about the players yu pigoon but players yu bari dañ overage after loolu noonu
which was a technical issue. Understand? Which was a technical issue. Player you buried over it because after All Africa Games, they were not eligible for the next since qualifiers WAFU, they are not eligible for the CAF or something like that. So we what were was using taking them there? exactly. So that was a technical issue. Understand? So one formula we had, I mean, formula they what them at the technical director, technical team make you know what are they doing? What are they doing to help these situations? Understand? Ma ne ko suñ brother Buba duga si na moom itamit te mu ñu fekk si very critical discussion moo am na yaa ma dugal ko mu ñëw mu nuyu mbokk yi ba pare after ñu continuer ci ñu may ko mu nuyu mbokk yi rek ñu continuer bro Buba waaw coach bro yaa ngi métti de gis naa sa post yaa ngi métti nuyu naa leen boy man doon déglu programme yi no di leen nuyu di nuyu ñëpp ñu nekk di seetaan ma ne ko welcome back, good to see you again. waaw jërëjëf jërëjëf waaw ma ne ko yaa ngi dugg si ñu ngi discuss about the under 20 la nekkoon di discuss nii technical like squad beeg yooyu noonu ak the latest development yoo xam naa ne gis nga news bi Mauritania den withdraw si competition bi so now Gambia we are scheduled to play against Mauritania in our opener on a Monday. It was gonna be Monday. Now loolu noonu du nekka yow loo gisee loolu noonu. wante na si diggante bi amu leen the reasons behind Mauritania ñu dal di withdraw ndax ñoom seen team bi ñu ngi woon si ground bi ndax. No, I saw this just the press release from CAF. Let me just bring it back, and then you see it, and then you can react to it. Maybe this is what they say. WAFU informs the general public on this date that Mauritania decided to withdraw from the WAFU under 20 qualifying tournament currently taking place in Liberia 1 day before the competition started. They did not give any reason for why they withdraw or if they were already inside Liberia. That was not informed. They just mentioned that they withdraw 1 day before. So that is the information we get as we speak. waaw digga la kañ gis naa presse bi lu nga xam ne lu strange la parce que ne lu strange la parce que ne Mauritania dañ dee organise dañ dee set up soo ko xoolee si seen CAF engagements yu gars yi dal di am so yenn saay yi du dee dal di ñàkka so mun naa nekk a negative aspect to the Gambia mun naa nekk a positive aspect because negative ne yaa ngi prepare already yaa ngi dem in a game mood pour yaa ngi demee game mode pour dal di am sa parce que ne tey sa schedule dafa different noo waroon a dal di approach tey noo waroon a training si war a dal di lay out mën a am free up la at loolu yëpp so dafa dal di affect negatively wante positively beneen negatively mooy ñu ne you are forced now to win as ñun Gambia ñun den war a win den war a dóoru exemple Sénégal at Mali nekkuma ni wax ne nag comme ni Mauritania woon da nga doon dóor ñëw rek dóor gaay ñu dal di jàll wante léegi nii kenn su manqué that means ne di points yu nga ut dafa bari ba pare xam ne Sénégal at Mali difficult opponents yu nga xam ne ñaar yooyu pour nga dóor leen tam du mun a dal di easy so wante ne CAF seen boppa WAF seen boppa tam because gis neen set up bi si women's AFCON bi gis neen AFCON under 20 gis neen CAF bi so the organisation bi tam even is a WAF level the organisation tam dafa war a dal di nekk overboard like matuwaay yi yëpp da nga ko war a dal di jël the venues the logistics the capacity pour coaches si this capacity pour referee si so tam nga xam ne fa seen problème yi tam du dal di because da nga ko doon gis lu bëri woon wante léegi nii nekk na more of a lesser affair jamono bu da ngaa gis ne Lesotho ñu ne duñ mën a play World Cup qualifiers duñ mën a play AFCON wala ñu ne Sudan so mun doon dalee wàññi wante ne su ñëwee si dis junior catégorie dafa foog nga la te sa boppa lan la CAF di nekk di dal di def lan la WAFU nekk di dal di def and lan la tam fédération si yu di kay dal di jógee tam di dal di def because ñu ko seedee waxee lii is a calendar am nga ko 5 years ago am nga ko 2 years ago am nga ko 1 year ago xam nga ne like mun na am doo ko am exactly wante xam ne 2024 under 17 qualifiers dafa ñëw under 20 qualifiers dafa ñëw so kon yow as a federation as a country xaalis bi
logistics bi war na faa dali nekk because withdrawal su amee like daf dee affect the shape of the group, the dimension of the group ba pare tam léegi nii yow as a coach da ngaa dal di ñëw tam like exemple nga am ñoom Jose Mourinho wala ñoom Ten Solfit léegi dañoo calculer fan la gaa ji def seen nen yi kan naka la gaa ji approach so it's a very unfortunate circumstances parce que ne players yooyu who know players yooyu dañ doon dal di nekk players yu nga xam ne dañoo dal di break through because this under 20 tournament yu ñu dal di xeeb nii foofu la ñoom Neymar dal di jógee foofu la ñoom Toni Kroos dal di jógee foofu la ñoom Ronaldinho dal di jógee foofu la ñoom Haaland ñoom Idrissa Gana Gueye so compétition bi nga xam ne daal da nga ko war a fulal Africa overboard. Yeah, definitely. From the news, from the comments, guy nge wax ne Mauritania, Karim Rasoul, gay mu ne Mauritania face flight problem according to Senegalese press. So yeah, that is what we get from as far as we know. Yeah, but let me go back to Che. Let's continue about discuss about the technical issues you nekk si squad. We are discussing about the squad just before nga dugg si. You can continue, Che. Wow. Lolo is a very big no mistakes about negligence from the entire technical team. Understand? Because like Matar Boch, so whole success continuity because the more contingency plan. Matar Boch run set normally 40 players run select. 40 he only needs 25. So you 25. If you 40 select mu leen def si data am bi. Am data bi suñu def gay. Seen age yëpp mu fa. So li Matar su leen selectaat su comme 25 select. So 25 dañu over age. ñu si over age mu génne leen. Léegi lu des te mu doon yóbbu gars yi ñu ngi si soxla. So he goes back to players yu mu really soxla. ñu ne leen di ka call. Then mu xoolaat tamit kii yeneen players ñu ngi play si ligue bi that are doing well mu indi leen. ñu ne su leen indee dafa leen dugal si data am bi. Understand? So basically moom players yoo xam ne jaar si loxoom yëpp am na seen data. Xam nga understand nga bi. war na ko last space bi bu mu ñëwee similar thing naka la daal mun a manager team squad am beeg yooyu noonu ku déglu space bi na déggal loolu noonu waxoon na ko fa exactly ba pare mu tamit dafa am lu nekkoon si moom understand woo may laaj nekk di ko def am not trying to compare it today but lu ma xam si Matar laay wax ko loolu laay suma nit la understand and he's someone that I look up to I will not lie du ma wax di wax it understand but comme lu ma la wax Matar mën naa gis player mu si daan player once mais Chama day impress na ma against Waliland ok mu kool Chama naka la Chama mel attitude ak yu mu ngi Chama di yàgg ni lay Matar dafa ñu sa training ground di la seetaan te doo ko xam baalu mun nañu seetaan play full 1 week seetaan ko training ground ba pare ñëwaat second beneen game bi di ko seetaanaat xam nga pour lan la because what you see si game day understand it's not exactly what you come it might not reflect on the real person the real player understand because players yi like yow yaa xam ni nga bëgg you need that discipline understand nga sa team bi tactically understand nga ak yarin so loolu pour nga mën koo xam nag du si benn match boobu la xam ne foog ngay dem di jëfante player bi dem training ground di training ground bi ndax training du ko training dañ fay punch wala dañ fay jaay yabaate foofu noonu all those things mën nga koo select si national team bi wala laay dafay gis ma kii di astafurlah Matar dafay am all the necessary information ñu solo si player bi understand before mu select la being the age the more profile player bi daal di everything da ko day am so I think laay needs to work on that because moom dañ ko appoint rek pour mu nekk lan national team di coach bi ni ko di coach bi ko wala ko benn team so moom am na moto te I believe ne GFF I believe suma xalaat suma li ma yaakaar GFF ñu ko fuwe understand alongside his father coaches association so moom tamit war naa mën a communiquer with his fellow coaches understand comme ay am groupe may leen dama solo nangam position nangam understand profile nangam laa bëgg coach bi ko ñu ne man de suma team am naa ko gis naa team ne am naa ko nga dem sari place yooyu noonu every we are local coaches we have each other understand ba fay tamit GFF tamit dañu war a am technical team dañu war a am scouting team local scouting team on the ground to make life easy for all the coaches
We have regional coaches. Understand? There are some Freddy jobs. But you need to have licensed coaches. They are working for the technical development only to scout players. Yeah, definitely. Things set up down. Technical development committee set up down. Then correct and improve that. What is the problem? It's a big wow, problem be for like yeah, I mentioned line like to Line's defense too. Sometimes I mean he has some difficulties when it comes to the players. For example, he selected some players you have gaa ngi am visa gaa ngi war a dem play trials ak yooyu noonu xam nga am na players yoo xam ne si squad bi nobody know naka gaa yi ñëw play wala duñ play because of xam nga transfer window baa ngi open noonu so it was difficult for him but again comme na ko waxee when it comes to the database and when it comes to knowing the players that can help you and knowing the players that can represent you in the next 1 year in the next 2 years it is important as a technical team, as a coach, nga am information bobu nonu. Comme nako waxee I agree with you that negligence is the right word to use there. It was a technical problem. It's a big technical blunder there. Bu gaay def fofu nonu, but hopefully it will not affect. It will not cost us a spot in the qualifying. Yeah. Go ahead. Because of lie. Dafa am lu ben koy musta am Gambia. Du jafé ko dem ko Gambia. Lie ben anga do wala Africa Games. Now, I'm 3 months without any interruption to prepare. All the other permission on. So players, and then I 1 or 2 days or 3 days we can players. Because of league buying on. You start training 6 weeks before the competition. The 6 weeks come like don't play yet because of league games are on. But you have 3 whole months to prepare for one competition. Ben koy musuko am. So mota mane telling out am digara yefi pleasure am trials ak non mota all those things yep understand little pre-planning la yeah so communiquer ko so amon between mom ak players and representatives or sen clubs nena sa player nangam de chamala buga la dama ko buga selection so team do you guys have any plan for him chama de ñu ko trials ni okay ngane okay nga put chama si green ko green trials fa dem xamulo kañ mo amulo bi ci so mule waye na dem trials nga put ko on the green ni nga xamne you are hosone ya available nga defen si white people understand so that's how you work organize yourself that's it definitely Buba let me come to you about the under 20 I'm sure ne gis nga squad bi yow dang dey follow league bi ak yoy nonu what did you make of the squad bu nekk di dem with Lai ak how prepared do you think the Gambia is for this WAFU competition we are about to embark on? Wow, dama muna wax lu bari naka la gaay dal di prepare because am nen ay gewel ñuy tok ci team meeting ci di wax ne federation bi jox na len necessary tools yu gaay wara dal di am pour ñu succeed te ñu ngi own ministry bi tam pour bu dal di ñëw tam because gis nañ ko of late 1 year yi beach volleyball wrestling yépp daf dee dal di ñëw joxe xaalis bu am fayda war nañoo gis xaalis boobu tam bu reflect si under 20 bi under 20 bi su ma ko xoolee dama si dee gis pressure su ma ko xoolee dama si dee gis pressure lan moo tax ma si dee gis pressure mooy di ne success bu nga xam ne achieve nañ ko depuis jamono Lamin Seydi mooy ñoom Tidiane Mar mooy ñoom before ñoom Tidiane Mar ñoom Mohamed Sané ñoom Alfousseni Diatta bi ñoom si ñoom Lamarana ñoom ñoo si moom ñoom Mamadou Bojang Mejo best ci génération bi dama si dee gis pressure because pressure bi mooy ne den war a dóor Sénégal den war a qualify WAFU proper den war a dal di dem World Cup te loolu man teg na ma pressure so xaw ma nag na teg na ko pressure te naka danoo manager pressure bi naka den koo dal di manager na am nen tools yi loolu moo tax cee mun doon wax ne yenn saa yi nga am 3 months training or something am na lu mu dal di wax wante loolu naka danga koo dal di achieve mooy di ne foog tam ñu am a training center apart from the GF apart from the goal project training center bu nga xam ne is outside Brikama fu nga xam ne because foog naa yéen a di kay heureusement wante Sénégal am nañ loolu Sénégal am nañ place bu nga xam ne anytime national assignment am
foofu la gars yi di yóbbu xale yi dal di kaam xale yi suri capital bi suri si seen club bi suri si seen ay wayjur loolu tam daf dee dal di dimbale lu nga xam ne mooy the preparation at the shape because man am in the view of ne man jàpp naa ne team bi player fortune team bi player real team bi player team rhino loolu du test match man si lu ma jàpp ak si lu ma gëm man daal gisuma benn effectivement bu nga xam ne because soo ko xoolee ñu ngi am MOU ak ñoom Saudi Arabia ñoom Morocco ñoom Spain why not tam dika yu nga xam ne ñu ngi dal di am the same weather like Liberia ñu yóbbu xale yi tam ñu teel a noonu camp if you ne su fekkee ne 40 players ñu doon kii doon dal di sélection mën nañoo select 40 players yooyu yëpp ñu demaa gaay nga xam ne foofu di nga mën a am thorough screening wante ne nag dafa nekk conflict of interest su fekkee ne Laye Bojang mu ngi liggéey Thierno Samba su fekkee ne Laye Bojang mu ngi liggéey Dutch Lions su fekkee ne Laye Bojang mu ngi liggéey Real de Banjul kon den foofu conflict of interest am na fa parce que ne players yooyu ñooy bari si team bi loolu tam da nga ko war a check tam loolu tam da nga ko war a bàyyi xel trop because dégg nañ xale yi nga xam ne liggéey neen seen passeport ñu ñëw leen ñu leen seen da ngeen over age ñu ngi jël nangam at loolu yëpp tam yaa ngi xañ xale bu war a dal di sign yaa ngi xañ place xale boobu so lii tam ku waxut lii nag wax lële nag because dégg naa coach cee mu ne am na benn coach daf dee database fii ñii ñëpp dañ dee 45 xale seen base certificate yi ñoom ñëpp ñoo si am so loolu yëpp bokk na si because su fekkente ne suma xale bi play na si ligue bi lu yaaga kooku waroon naa gën a kon kooku du mën a dem player moromam ñu nga xam ne technically ak tactically tam ñu raw nañ ko because fan la xale yi dee dal di jógee mooy third division la ngay dee jógee second division yeneen dikka yi foofu la ngay dee dal di jógee si académie wante tam pour delluwaat sa question bi waxoon naa ne comme ni man as an outsider gis naa si Treso ba pare tam foog naa Laye Bojang tam yàgga naa team bi yàgga naa dynamic bi comme ni yàggutaa the same group of players yu ñu dal di choose nii wante di profile or the position of coach yi under 20 bi kon moom tam xam na lu nga xam ne is at tax ba pare tam foog naa ne woon opportunité bi waroon na koo dal di jël depuis si All African Games su fekkoonte ne woon squad bi mu ngi ko amee woon way back February match bu doon dem si African Games yi kon dina si doon dal di am lu bare ba pare gis naa yenn dëkk yi like tournament su amee dañ dee pause seen ligue bi or teams yu nekk di dal di engage si tournament bi si yeneen tournament si dañ dee am na lu gars yi dee defal gars yi daal bi nga xam ne seen competition du yaaxu si CAF so I mean like sa question dafa difficult pour answer unless ñu gis gars yi nu ma ko waxee woon ñu ngi waroon a play ëllëg Thursday la dinañ am more fresh legs dina nekk advantage si ñun su fekkee ne woon pare woon toon o su fekkoon ne am nañ player bu nga xam ne woon mu doon race against fitness mu doon recover loolu yëpp dina nekk sum plus so then sa question bi si paper mun naa mën a la 50% wante su ma gisee gars yi play tam because the more you go game after game la compétition bi dinaa neex di ñi nga dina xam ndax digga ñu lay jël ñu match nañ profile wante si gàttal daal xam naa ne daal ñu seetaan under 20 bi of recent bu ñoom Lamine Sidi ak ñoom James Gomez ak ñoom Alhaji Sène nekkuñu nag den bokk di same age kon ni nga xam ne kon this team tam loolu di list den expect mooy ñu ne pour gars yi dem fu nga xam ne mooy CAF under 20 ak dali dem World Cup under 20 kon ndax am nañ di players am nañ di support loolu tam foog naa si biir tournoi mi leen comme ne daal di gisee. Yeah, definitely. Che, do you have anything to add on the under 20 before we move on to the under 17? No, it's okay. Man kan paranas. Pare nga si. Di wish like active yëpp good luck. Moom yaa man yëpp dinañ wish good luck xam nga. Yow bi tamit ñun dañ fi nekk pour wax rek suñu gis-gis ak lu ñu xalaat. Defe naa lu ñu wax yëpp benn jubluwaay lañ si am mooy pour football dem kanam. Xam nga Gambia ni mu ta waxee te mu ngi ko agee mu ngi ko bañ daf ko fekk dama wut noonu
ñun Gambia moo ñu ñor dañ ko def dem kanam dañ ko football Gambia dem kanam so we have nothing against like la di ko ñaan rek yàlla may ko ndam parce que ko may ndam ñun yëpp la may ndam yeah definitely ma ne ko ñu jaara ñu dem si under 17 bi Buba ma ne ko yaa ngi bind a very powerful article about under 17 Gambia. It has been a long time since we engaged in under 17 competition. It's been since 2020, 2023, 2018. And now it's 2024. That is almost 6 years since we last participated in this competition. And the reason back then was some players failed the MRI. And now we are going back into the competition. We have been drawn in the competition. I think initially the competition was supposed to be held in the Gambia. But of course, we are not in a position to host a competition since we cannot even host our national team games. What can you tell us about? Can you give us some excerpts from the article that you wrote about the under 17? Because it's a question, Moina, we are ready this time, right? So what can you tell us? Wow, gisoon naa EB Sonkotam ko doon def live Friday defu ko woon wante tey mu ko doon dal di def ndax tam pare neen yaakaaruma ko ba pare tam is a miss opportunity is good na yow ba léegi te match baa ngi smart xam nga ci ni ko dafa doon struggle loo ma ne 6 years la is 6 years boobu like lan den dal di def yan matuwaay dan dal di jël loolu moo tax ci woon na ko si gannaaw the technical setup of the federation is very important loolu is the core in the national team is the core nu dikk bi war a dal di play even coach buy ñëw in this case of Jonathan McKinstry su ñëwoon daf doon gis ne ñii am nañ plan like 5 years bi fan den bugg a dem ak fan den dal di jaar kon foog naa like the technical team bi definitely it doesn't matter overboard Sangdong sa papa la sa nijaay la gisuma Christian gina dishonest ni Sangdong because you don't sit in a position ngay jël xaalis yaa ma tooñ boo jël xaalis ni ko def impact because bu yàggut CAF amoon nañ symposium nekkutoon symposium sax amoon nañ technical training about coaches yu demoon ñu nekkoon Ivory Coast so the importance of the technical director or the technical team ñu put on plans at programs ñuy follow because ñun dañ dee dem jël xaalis si FIFA dañoo jël xaalis si FIFA in dollars wante ñu ñëw jël xaalis bu dugal ko in dalasis because man don't remember fully well ne comme ni this regional tournaments fédération bi ñun doon daldi dem ñoom Alañ Ñaasi ñun doon dem di meet regional coaches yi dem neen Baara dem neen Janjam Bure dem neen Basse dem neen Birkama dem neen Banjul soo nga laajte sa boppa ana yan xale la fa daldi yan xale yu gaay daldi gaado yooyu ana xale yooyu fan leen def xale yooyu tey ana database boobu ak lan mooy woon di reason of that project bu gaay doon daldi def dañ doon wone ne FIFA ne ñoom ñun doon daldi def lu baax so it's very difficult pour ñu because am na ñu yaxa football yi Gambia nag am na ñu nga xam ne dañ yaxa football yi Gambia te foog naa ne this category si mooy under 17 ak especially under 20 foofu la ba booni national team bi dee dal di jógee because soo xoolee Mali team bu dóor Gambia at bu Gambia dóor 1-0 bu amoon ko li score ñooñu ñëpp under 20 la ngaa jógee under 17 under 20 national team under 23 national team loolu mooy that primaire bi noonu la mel léegi bi noonu la mel foofu like doo mën a jógee fenn foog nga jaar ci seen catégorie yooyu ba par exemple Sénégal tam like ñu ngi toppa yoon boobu tam Nigeria amoon nañ ko Ghana amoon nañ ko lan moo tax kon ñun suñ ñëwee bëggoon a jël yoon boobu tam kon we are doing kon ñu ngi dalee def lu nga xam ne lu wrong la because caw yaa ngi xabaas de ana soo maa ngi boole rek non ma dama du loolu yaa jet lag mooma téebe léegi
So yaa ngi gis so like the foundation chama den sagan trop pour ñu lee foundation bi den Yeah. sagan trop and daf ñoo cost because of ne xam nga ne Adama Bojang school football am jógee Adama Bojang Waaw. ifi ne mu ngi jógee Bakaw Komaane mu ngi jógee Komaane Yeah. comme ne mu ngi bokkoon si académie because dafa comme ni njàll daal am na fu mu ngi jógee si académie mu ngi play si koñam bi mu ngi play club wante bu mu demoon school junior school high school yëpp programme boobu moom mu ngi jaxoon time boobu programme mu ngi jax foofu leen leen jëlee ci school football foofu leen leen ne dinaa identify yee gars yi sax because loolu moo tax coach Bacha Ndiaye naka fàtte naa something Bacha naka la tudda kii Thierno Bacha naka la tudda fu turam bi Bacha no Bacha fana turam de Bacha ba yaxa rek waaw Bacha waa yaa. waaw mu ngi def liggéey bu baax a baax loolu so da ngaa gis ne ñooñu ba léegi ñu ngi toppa si because waxoon na ko fi woon tey boobu mooy ñoom Hamza Bari ñoom Alassane Mané ñoom pa Modou pa Ibou Damfa ñun ñëpp si school football gaa jógee even yaa ngi ko ma minte bii sax de yaa ngi ko ma minte bii sax bu nga xam ne Banko ñu ngi ko amee sax de mu ngi jógee si académie wante ne tam yàlla school football principal cup bi championship cup bi yàlla loolu tam moo dina taal safaraam because dafa toj ci school football yooyu tam kon lan moo tax programme yooyu fëlalum ko joxum leen seen fu nekk nii ñu ngi play regional school football sax wante doo dégg lu bari because of the federation ak school football association bi like the number of xaalis bu leen war a dal di jox di profile bu leen war a dal di égal xanaa yenn saa yi ñu Farfanick yóbbu ko Ivory Coast Farfanick yóbbu ko Cameroun yaa understand yaa ngi Farfanick di ko yóbbu Cameroun wante kooku département bu moo dal di manage ban impact lam nekk di dal di def so xaw ma answer naa sa question wante daal xam naa ne di foundation yi nga xam ne ñu ngi ko waroon a dal di jël matuwaay bi loolu defuñ ko ba pare tam am scared su fekkee ne MRI mu fa ba léegi dañoo tuumal Sénégal waaw Sénégal sax ñoo ñu dee ëppa ponkal Nigeria ñoo ñu dee ëppa ponkal Ghana ñoo ñu dee ëppa ponkal wante ñun di académie football ñaata académie moo nekka sayti chef fu mu jógee rek Manjai foofu la ñaata académie moo fa nekka Serekunda is ñaata académie moo fa nekka West Coast ñi nga am xalaba académie si nga xam ne ñu ngi West Coast ñi nga xam ne ñu ngi passé like liggéey laa ñooñu ifin Serekunda fii boppam muy Kanifing woo muy Serekunda Central tam académie su fa dal di jeex so académie yu itam jël leen nga profile seen xale yi ku fa am age am because loolu laa la wax it doesn't matter like coaches yi dañuy dem ñu 45 age tey nii tey suñu bi dafa play under 17 parce que dañoo dem 45 age am jox ko passeport wu ex ñu ne ko sa passeport yow téye ko yaa understand so the academy yi at school teams yi ñooñu ñëpp dañu war a synchronize nga xam ne ñu am the best results because MRI si fa dal di nekkee irrespective of dégg naa ñu war a def screening illegal goal project irrespective of ñun dal di select suñu demaatee dañoo fail because dañ ko bañoon sax ba sax ñun doon def test ñun Gambia ñun doon def test biir Gambia o ñu doon def test sax à Sénégal pour ñu make sure ne suñu demee WAFU buñ fail MRI test bi ba pare the same lack of shape at foundation bu nga xam ne dañ ko joxoon under 20 bi bu nga xam ne nen bañ a jox under 20 bi ak under 70 bi loolu moonu toppatam si in fact si football yi jigéen because da ngaa gis benn xale bu jigéen nga xam ne dafa play under 17 benn game lam play rek ñu ma Mali kooku moom carrière am jeex na under 17 toog na fa 5 years under 20 waat kooku ñu xamala jigéen ñu play under 20 apart from ñoom Catherine Diatta ñoom Khadija ñoom ñëpp duñ mën a dem si ñëw national team because lan moo tax mooy ñu ne di foundation bu ñu war a dal di jëlee because foofu da nga soxla moo personnel ñu da nga dafa war a dal di am nit ñu ñoo soxla capacité ñu ñoo soxla exposure ñooñu seen liggéey du dara lu football kese under 17 ak under 20 sax war nekkee si soto boobu yow as a coach or as a scout or as a living yow sa liggéey du dara lu football ma ne xale yu Barcelona sign ñii yëpp foofu la ngay jógee xale yu Barcelona sign ñii yëpp dinoo laal under 17 o ñu laal under 20 bi kon lan moo tax ñun pare woom ñu gis ne loolu am nañ bu taxaw lu di ne under 17 dafa dal di ñëw karab ñu xool fii rek yaa maa ne kaay fa war a kaay ñu jël prak train xale yooyu si nañu tànga boobu obviously duñ am the desired results ba pare tam this club owners dañoo selfish
ñooñu gisum loolu ku fi bañ a wax ku fi bañ a wax turi William Mbaam na borom dem sama jigi na dem half day dem rey fu boppam because yaa ngi si setup bi yaa ngi si setup bi caama like foog nga mun a am voice foog nga mun a penne lii daal su ko defee lu ndaw la dafa baax so how mën a answer naa sa question bi nag no yaay ba ma dem si Cee I'm sure moom daa am na a lot lu mu bëgg a wax si under 17 setup bii nii Coach Cee 1 month before the tournament is October sa guy the rumor is that Yaya Mane mooy jël team bi am na dañ ko confirm amul rek I think many people will tell you is gonna be Yaya Mane ak sa waaji Mourinho will be his assistant from a coaching point of view you know how I say that those two options for the under 17 but I'll also bëgg naa dégg sa thoughts on the under 17 as a whole. Well, I think is good. I'm going to use it coaches. When you manage teams, it's a bit positive. You must have done positive. Why come to board you want to understand? For so many years, like 3-4 years, you work on school football with the regional coaches. Every region have competition on the 15 tournament. Understand? You four in your selection under 17. Te ñu ngi def si data bi ñu ngi am correct ages la ñu ko di joxe understand so boolu mu kaas foofu la they spend a lot of money si just trying to ñu build under 17 understand ba léegi ñu toog dégg ne dañoo defar screening Chama doesn't make sense xale yi nga yaakaar screen foo leen dugal understand so gis nga you must have a program for youth football. There must be a program. Understand? You can have 100 players nationwide. You under 15. Then prepare in 1 year, 6 months or 2 years time. You represent for under 17. Put them in a program. Understand? Even if you say I'm jail guy, I'm doing different academy, so I'm a good foundation. Not doing nga info tugal. Or di ut comme nga boy suñ panna suñ amal ay muro ak yoon ñi dem di am training camps foofu noonu dafa am di play seen youth category si it will help you won't have a program for them but now what you are starting all over again so ko xoolee dañoo start understand if MRI baa ngi nii boo beneen case one but if MRI moo gën a tax ay dañoo dem to that use that system but then again the same problem. The Technical and Development Committee is our biggest problem in Gambian football. Understand? They are not doing their job. Ninko war defé. Waxuma yépp de. Wona yépp té dara fu dara de. Bo ninko war defé. Dafa dess jama. Dafa dess. Every day for am base am. Su ngay lu ngay war def. Je mo am base suñ paree jeex am di main ñu ñëw comme ci groupe projet bi ñu leen programme comme soma bi jotee ñu leen soma camp on sang su nee sere sa si groupe projet bi lu muy dindi groupe projet bi ñu build fa school boo xam ne xale dañoo jàng foofu defa daara defa comme ne moom ñoo def religious studies yu jàng xale dugal leen fa if we mean business if we are serious with that government can come in play. Okay, government cover all the expenses of students and academics. Let them be there. Give them 2 opportunities: academic and football. Academy academy. I mean that manpower. But as the nation, as a federation, they want the initiative. Amun halis, but no could Now, there's some academies that you go to. So, say like Gambino, so say Medina United, they are doing things like that. I never knew you had a school, but they are doing things like that. What are the new Tijan Fini? Exactly. No, like for way. So you come on, con government, you know, con Jeff, you know, go for the you know, more than I'm not 44 rooms. I'm in everything. Understand? But I'm going to guy, you know, I'm going to sama kam la sax for 1-2 months ñu nga xamu de xalit di leen train
when you say the go play you yoka fields which is another factor dafa am different fields football field gis ne xale yi moom xale si soo bare kii ñi nekk fi ñi nekk fi bon ñooñu dañoo nekk si benn programme then si ñooñu then best among those players nga identify them based on their positions easy peasy understand why xam nga rek wota dafa naxare nag dafa naxare dégga waaye tam lu nga dégga la understand nga because jamono bu ñu toll nii jamono football dafa avance te jamono technologie la am na ñoo xam ne ñu fa they are still ñoom BBC lañ they were born before computer so that's the difference that's the problem yeah so one more before the tournament do you think we can participate in this competition and how should we approach it now since we are there now? How should we approach it? We should have been prepared, to be honest. We have 6 years to prepare. We have the longest period to prepare than any country because we were banned. So it's still 1 month before the tournament, but we know we are not ready. So how do you think we should approach this one? Should we go there and just participate and then not think about qualification, or should we go and compete? Or do we have the tools to compete? First of all, the remote coach, coach is away. Wow. Yeah. Is away away. We don't know 20. Yeah. Moreno, I'm not sure the command job, but my idea is scout. Friday after full game. Regions so your full more scout will select. Chama. Dafa doy war. Mo dafa doy war. Lan moy data, lan moy njëriñ jefa seen data. You have the first division, you have the second division, you have the regional leagues, you have the KM RFA, you have all those things. What is the purpose of their data? Understand? I think football levels la. Yo mulo jëlé xalé from school team la school team na mention football the level Gambia football. Nga ko tank ko yindi xalé boy raw ko xamul dara. Even si divisional players they struggle when it comes to tactics rather nga ñëw di jël xalé from school. It's a problem. Chama. Li mo wax moy pour mu gëna easy nañ jël third division bi. Okay. Su fekkee dañ ko def age limit. Moom nekk strictly under 21. Nga gis ne for third division bi only young players ñoo fa play. Ano sa nga Chama. Then boobu mun na easy pour mun na seen selection. Te dañoo gis ne ñu use the right age. Wala yow léegi yow xale yoo xam ne mosuloo play ay Nawettan sa play amuñ ko. yow play loolu li nga jël ko nga ne ko kaay dañ laa select under 17 nga yóbbu ko ay nga yóbbu ko tey mu war a dem bi Morocco or dem beneen dëkk dem crowd boo xam ne ay 5-10 ans kawasri pour dafa fekk crowd bi da nga so ko mu fa ko amu ko amul experience amul exposure so man daal xam nga daal dañu leen participate tamit loolu amul njëriñ jaaxalis la loolu c'est big failure for them for how many years 6 years yaa ngi plan loolu ñëw participate ñëwaat ba njëriñ la am so nañu kon so loolu dañu bañ a dem moo gën man to honest nag man I don't think we are ready. You don't think we are ready. Buba, why so say that over the last few years am na some academies or some individuals ku mel ni Tidiane Jaite xam nga they have been doing really well with those youth players so foog loolu ñoom tamit gars yi war nañoo gestu those kind of people wala sax ñoom Tidiane ñoo xam ne jote ñoo seen ay players ñu mel ni ñoom Badara wala sax they are running a youth competition wala sax so ñu gestu wante ñooñu noonu seen naka la ñoo amee strong base because I think ñooñu noonu créer leen gars yi base fu mu nekk nii wala sax they can use that basis I don't know su fekkee ne seen pride du leen ko jox they use that basis gars yi ñu make seen selection from in that way I don't know what is your thought on that because some people have been doing well on that. Waaw even su feñutee si kaw sax ni leen ko def si suuf ñoom you know because bëggoon nañ koo try even su feñutee si kaw sax yeneen dem si suuf wante ni la ko cee di waxee like in fact there was a mandate ne academy seen war a register soo nekkee yaa ngi on the west coast da nga war a register on the west coast soo nekkee KM da nga war a nekk KM in fact
regions yi yëpp am nañ proper academy competition mu nekk di dal di daw you understand fu ñu war a starté problème yi mooy ñu ne like Alaaji Ñaasi suma koto la suma xarit la su ma tee liggéey bi na bàyyi because liggéey bi dafa yaatu bro football dafa yaatu even coach Yaya Mané bu mu dee nangu ñu koo yóbbu fii under 17 coach under 19 coach hey coach da nga koo nekk wala doo ko nekka yow da ngaa nekk développeur yow da ngaa nurture di talent yow scout nga kese yaa ngi la yow soo nekkee scout kese nga soo nekkee trainer kese nga because the mixture of these profiles yi mu ngi nekk di cause this problem because ñëpp xam nañ Alaaji Ñaasi ne like soo ñëwee si ndaw daf si xarañ yaa ngi la even tey sax mun naa koo xool Alaaji kan mooy wante ndax mun naa lead the whole nation youth campaign non ndax Yaya Mané fitna bu nekk coach under 17 déedéet na Jose Mourinho mu ta yóbbu BK Milan sax xam nga foog ngeen dee waxante dëgga ñun dee yaa ngi laal suma gars yi rek boole yaa ngi laal suma gars yi bu ko nangu de Alaaji Ñaasi suma mag la Jose suma nit la if you go to Mali waaye suma gars yi nga laal nag yaa try Alaaji Ñaasi no Chama Alaaji Ñaasi suma mag la mun naa koo xool yaa understand wante lu ma la wax ne ma ñu ne if the programs and the strategies are put pour ñu am success si youth football under 15 football under 17 na ñoom they are the right people ñu Gambia ni fokk yaa understand ñu Gambia ni fokk ne kooku wante na kooku am na di expertise booy hey coach ñii seen coach yi ñu dee train ñëpp kenn musu la génn dem Sénégal sax dem ko course te ñoo dee doon training si lance nii di lance nii soo buggee am place da ngaa dem jàngi ji place soo ko buggee am da ngaa dem jàngi ji am na ñaari yoon suma under 50 mi demoon leen fii pan african mooy CAF pan african ñaari yoon Gambia demoon ana xale yooyu ñaata xaalis hey Chama demal FIFA nga génne ma ñaata xaalis la FIFA day jox Gambia waaye génne ma loolu please you will see their youth football mu fa génneel ma loolu ci am na ko na ma ko wonaat you see the amount of money xaalis boobu lan la live your goal dreams yi seeni mu fa woon ana di impact xam nga so yenn saay foog ñu bàyyi naxante ñu dee teg the wrong people foofu yaa understand ne ñii ñoo war a jiitu football te ñooñu xamum because jàngum so da ngaa desee kon programme bi tam dafa recycle Chama taybal ma koo jëm Mali under 17 bi kooku dafa play national team kooku dafa toj tey nga you just type the name Sénégal yu xam nga yéen sax ma waxee nii because ñooñu ñoo war a lead the programme so programme bi du kese ne Alaaji Ñaasi kese moo fi nekk de nen am ku ci lañ Alaaji Ñaasi yaa na saan Yaya Mané sax ne koo ñëw xool yow lan na nga toj you irrespective with the under 7 with the national women team nga develop loolu as a team oo nga uti looy def yaa na saan because foofu la problème nekk because xam naa ne CAF ak FIFA especially CAF they pump lot of money in school football they pump lot of money in academic football Chama kon ñun ana ñun resource bu nekk di am ana ñun impact bu nekk di dal di am dafa métti because léegi nii withdraw ni ko Thierry waxee du mën a withdraw we have time to plan du mën a withdraw xanaa ñun dañ football nation football nation leen bëggoon ta am benn Adama Bojang bëggoon ta am benn Moussa Baro bëggoon ta am benn Yankoba Minteh the next Yankoba Minteh at Adama Bojang fu gaay di jógee ci asamaan bi déedéet then we have to work then war a liggéey nawetaan bii ana ci seen benn xale mu fa di toj Sirif Ba mu ngi play Johannes xaw ma Jones FC mu ngi toj nawetaan bi Jones waaw Jones waaw kooku mu ngi toj waaw soo yaa ngi gis soo ana xale yooyu danga loolu moo tax daf dee nekk conflict of interest ñii su ngay amee kii jóge balama de suma baa ngi nii team si bari ñu ngi nii foo sawoon seen team ñu ngi am xale yu ndaw seen team si ñooñu la war a di disable ñooñu di right play comme ñoom trip bu ma wax nii si su taxee di nga xam ne xale straight away ñooñu ñoo la def soxla 17 bi but setup bi moo baaxut amul programmes continue sorry
Wache selo du mëna baax na su fekkee ne yaa ngi ànd ak coaches association itam because for ngeen honest to yourself yow soo tiimee Yaya Mané xam nga ne Yaya Mané youth develop la moom xam nga yow soo ko tiimee xam nga ne Yaya Mané académie xakkantaan lam yeloo loolu lam xam soo tiimee ala ñaasi nga xam ne kii dafa train xale yi identify xale yi kon bu ndee jox ñooñu ay poste pour ñu manage national overboard foofu la problème bi ñëwee foog ñu mën a foog ñu xam loolu because bu ma la ko waxee caama both FIFA ak CAF den dee des ñu ngi du xama moo ne yaa Lamin Jaase mu fi mu ne moom dafa demoon Zanzibar programme way forward pour women football loolu daf ko ñëw saani daf ko ñëw document ñun dee yónnee den war di bàyyi di yónnee ñooñu because ñooñu suñu ñëw isi impact soo ñëw da ngaa isi impact da ngaa isi way forward so te foog naa ne fédération bi ak the government of the Gambia amul way forward for sports wante amul way forward pour football te loolu moo noo tax ne ñun dañoo fail because national team bi am na lu ko war a dal di donda ñan ñoo ko war a dal di donda mooy under 23 bi ñan ñoo war a donda under 23 bi under 20 bi ñan ñoo war a donda under 20 bi under 70 bi ñan ñoo war a donda under 70 bi under 15 bi so loolu su amutee kon da nga xam ne ñun ñu ngi strong in fact the next Omar Colley waroon nañ ko mën a am si suñ catégorie bi fii ñun under 17 under 20 waroon nañ ko am the next Omar Colley lu mu yaaga kan la mooy gina tumo seen defe nag lesson daxal fi ku mën a wàccaam ne ko waaw trop lañ bëtti Albert ngi gina tumo ma sa gina tumo seen capitaine number 5 capitaine bi ok no ok do Albert Gomez no Albert Falcon sa nega Albert mun nga nekk si squad because dafa demoon trials so moo tax dégg gisuñ ko waaye mu ngi woon si initial lifin bi yeah but bu ma la question I will answer your question for you ya ma kan mooy Mali seen under 17 coach bi Souleymane Coulibaly la he is a former Mali international he actually has 67 caps for Mali and he has played over 320 players in Bundesliga bi he is the under 17 coach of Mali ya na fa 2023 la ko gaa jox post bi so from 2023 he is the under 17 ngi fi di on Yaya Mané ñoom Jose Mourinho xam nga ngeen bari caaxaan no bàyyi loolu yaa suñ ko yi gaa ngi try but loolu leen am tam soo ko seetee that is the level we are at the moment so unless we develop more coaches more programs for coaches that is very important yeah no Chama loolu leen am wante da ngaa gis ne yow as a coach sa impact national team bi loolu laa wax because of among this program because of among this program ñu ngi concentré si male football like because of this among program si among this everything loolu soo ko ëlbatee ko si women football yi foofu la gën a yaaxoo sax foofu la gën a bone so bépp tam loolu laa la wax Chama loolu laa la wax comme ni yow soo nekkee coach yow nekkal national team because suñ la interview suñ la appel Chama waxal na ne man I think I can do well with the under 17 lii mooy suma programme for the next 5 years bul nangu ñu laa toxal fu nekka loolu du coach loolu Gambia kese rek la mu am de Gambia kese rek la mu am de benn nit bu nekkoon assistant coach under 20 bu nekk women's coach fële bu nekk under 17 xam nga comme ni ñii ñëpp suma ay waay leen I can reach out to them téléphone wante su ñëwee pour liggéey bi su ñëwee pour développement bi su ñëwee pour impact bi ak resource bi then nga gëstu ne Chama yow kenn soo toogee nga def sa analyse nga xam ne irrespective of ne coach si den am nga da nga xam ne these people are not bad for the job soo toogee nga def sa analyse si yow yaa ngi man de waa ceegale rek go ahead Buba lii it's just simple to understand why you appoint these coaches why the same coach benn phase bu nekk different setup GFL am ñoo dañ leen staff all lan la bëgguñu génne xaalis pour fay yeneen coaches yi that's it Yaya Mané staff la ñu ko fay every month understand so léegi Yaya Mané mi ngi free mi ngi available understand léegi foo ñu beneen coach bi ko fayaat léegi bàyyi ñu jël Yaya Mané ñu jox engagement moom léegi jëlee ko fi mu wut benn lifin bi léegi yaa ngi sax biir wax yaa si boppam mu war a bañ loolu mun dafa am ay carrière understand digal si CV bi na fa nekk Yaya Mané fi nekk loolu na baax si CV bi waaye ndax loolu dina baax ci carrière am going forward moom lan la bu wax ban catégorie ban level bu àgg si coach football dafa boo coach under 17 fixe ndax moom
dafa nekk moo ko national team bi so loolu yëpp moom daf ko war a tegal boppam mu ne fédération man kat lii mooy suma yoon fii laa bëgg a jaar waaye fi ma bëgg a jaar man nekku suma part bi comme man bi ma ñi war a ne ma dama la ko nekkul ko goalkeeper coaching ak yooyu may leen loolu it's not my area play naa goalkeeper but it's not what I love doing te man I will not give much su ma nee ma if I'm a goalkeeper trainer I believe I can give much. I'm a coach or even an assistant or even a trainer, but not as a goalkeeper trainer. You are not choosing support. Understand? So all these things are low. But as individuals, at them Jeff, they want to gain a house. Man, when it comes to this under 17 categories, okay, we need a foreign coach. Man, personally. We should hire. I'm not saying come on CVM. You have not a Gambia something job. The one that coach. I'm not buying because the time you want to step into with Jeff. I'm not because I'm legal. That guy. I think he'll be perfect to coach into youth system. Then again, technical and development committee. You know what to put everything in place. Go ahead. Déedéet lu ma bëggoon a wax si Yaya Mané mun na am maa ngi ko doon waxaat ne loolu la cee wax na ko daal si la ok the same thing loolu laa bëgg a wax loolu la cee wax daal you know loolu la wax you know because foog nga limit sa boppa nga am impact nga am groupe hey boy koto yi boy ñi ñëpp tëjuñ fen bi lay wala lay caama trust me you know trust ma boy su fekkee ne pour liggéey bi dox lekk ñu am impact lekk because ñu ne dama tur caama you know then dama tur at ko fi yaaga yaa ngi understand wante ku isi resource bi at kuy isi impact bi at kuy wax digga bi pour nu système war a doxee dafa utee fii la ñu amal si nekkoon den sona really difficult sa waa ji mataan lii ma nekkoon problème am di soo ko déglu space bi moom wax na ko foofu wax na fa everything it was very difficult bi ñu ko laajtee ndax bu gën a ñëw liggéeyaat si with the Gambia so what he referenced was ne like the setup bu fa nekk right now he cannot work with that setup make na point boobu noonu categorically clear ne moom he cannot work with that setup because of moom nu moo bëgg a is a principle man xam nga soo nekkee nit ku principle ba nga yow di ngay doxalee it's very difficult pour nga liggéey ak ñoo xamante ne ndee lifin but mooy loolu noonu daal affaire bi waxtaan bi nee na on a 17 bi is a broad topic ñu seet lan la gars yi di def there's still 1 month to prepare ñu seet lan la gars yi di mën a prepare si loolu noonu I know we are very reactive as a country Gambia everything we do is a reaction based and this is showing us that we are gonna react again and then who knows we can still qualify we can still go and progress but at the end of the day that does not make the system good which sometimes daf dee mën a mask everything nga def dara nga am success bi nga foog ne ok because of dama defoon no you did not do a good job loo waroon a def defuloo ko you are lucky nga qualify daf dee happen where you have good players then nga progress to the next stage so we wish that happen as a Gambian I will wish them to qualify again gaa ñu dem make the progression even though with the bad system bu fa gaa amee ñu progress them forward but again it will be difficult football do magic you have to put the work in place before nga am the results noonu la dee mën a demee yeah ñu anyways Che last question moo la bëgg a laajte mooy seen nawetaan bi ñu dugga si nawetaan bi what is going on in Manjai ñu jàngee ñu la criticize de seen speech beeg yooyu noonu what is going on xam naa taw bi bari na Gambia tell us about what is the problem so leen nekk di face right now Che non ñu leen nawetaan lu xew Manjai loolu la Chama wax non am na loolu dina crop da nga man soo di mu di crop dama loolu daf ma dee laal parce que man am not crop Chama I think things li nga war ni medium li ñoo def is out of proportion because dañ nekk di over exaggerate xam naa they are try to against to attack Manjai intentional du mën a wax dañ bëgg attack the authorities dañ bëgg attack gis naa bu gaay ne even the infrastructure is dilapidating understand it's crumbling gis naa loolu démba I was like come on ñu ngi build a newly perimeter fence a newly dressing room ñu ngi upgrade suñ pavilion si understand ñu ngi xalaat ñu ñëw fiteel lay ci fa lañ jëlee xaalis boobu partnership bi di fédération nga ne wante fédération bi amoon nañ man pavilion bi ñu na kiw sel la
what the federation amoon nañ jëloon nañ xaalis si FIFA pour ñu renovate those things nekku ne partnership waaw la loolu same thing la same project yooyu la de what si the project project bi bi la ñoom dañ complete seen bos ñoom fédération bi ñoom lu fa waroon a def dañ ko complete def nañ perimeter fence def nañ dressing room although Manjai ñun ñoo ko pre-finance because of xam nañ ci fonds suñu dee ñëwee twice at lay ñëw te ñun tamit we have a responsibility as a committee dañ ñun suñu li mooy ñu make sure ne everything mu nekk in place so next step ñoom da leen ameel xaalis ñoom fédération da leen ameel xaalis Manjai yéen non right as of now ma taw ñu amel ñu xaalis ok wante lu gaa war a def nañ ko ñoom lu gaa war a def nañ ko yëpp waaw léegi picc bi rek a des léegi picc rek a des nga lan moo des picc bi rek a des picc baa des so waaw non di nga fàtte waaw picc yooyu because soo dee di critère ma jaay picc baa tax understand because day am problème boo xool suñu xool dafa amoon problème xam nga waaye loolu c'est long story daal ñu ngi try pour fix ko initially ba moo start ak léegi is different yëf yi li fi ndox la su tawee su taw yu bëree dafa wataloo understand Manjai bu wutee yeneen zones Manjai ñu suñu paak bi biti bi moo suuf suñu paak ko tali bu ngay defar si mbedd bi moo yàq kóotu fii bi saa xam na li ma wax initially du daa wataloo waaye bu taw bu ngay écré tali bi pour ndox bi wàcc si dugg si so loolu mooy bigga problème mooy problème mu tax su tawee yem fa taw yi sax ñu mën a play games understand so loolu la bon nawetaan Thiam is going well is going on fine Manjai jeexal nañ tey suñu first round jeexal doon naa jeexal since Friday but unfortunately because of taw bi am na game ajuñ postpone yooyu lañ play tey ma waxee ni tey play nañ 3 games suba 3 matches suba yëpp match côté bi ñoo play 9 o'clock 18 minutes bu desoon play nañ Bundas ak King Jais then ñu play Bayern Central ak Giants so first round officially jeex na tey léegi knockout bi la ñoo mooy door tey 3 ak 5 so Manjai ñun we are way ahead of mu naa ne all the zones in KM and Banjul understand ñun ñoo ak even because ñoo leen daw but KM 5 zones in KM ak Banjul ñun we are ahead. Yeah. How is the playing condition though? Because to be honest, speed B is not something that I personally would want to play in right now. No. So mother, I have to ask. I'm always honest when it comes to certain things. When it comes to football, I don't compromise it. Loolu na ma wax the field of play. Mat nga committee members ñëpp xam nañ ko. Process de pitch daf ma dem naxari daf ma métti bu baax a baax because being a coach, knowing what the law says, and how important pitch is in football, to be bad. And I'm the head of competition also. So the meeting every executive member at Manjai Sports Association. You plan to have. Understand? Cham kenn nekk si dara nga bëgg mu fail amut. Waaye dañ ñaaka paye. Ñaaka paye nag da nga def loo mun try nañ de fi lu na bon li try nañ ba fil nañ def nañ lu nekk but si diggante bi tamit dafa am lu ñu conseil ñu mooy ne ko na suñu boxol fa yaa ba pare ñu yaakaar taw mu toog tout wax ne taw continuous loolu dafa gën a sonal te fa already back fil nañ def nañ yëpp level nañ ko léegi taw li ñoon xaar ñoom programme 2 weeks su tawee ñàkk ba faa groupe fixe yëpp dina level but yàlla téye taw understand te amuñu woon ndox so lii mooy woon suñu obstacle understand but so yàlla suñ sole priority next after this Nawettan is the pitch compromise ko sax compromise okay yeah hopefully you guys sort that one out it will be nice do you have anything to say si Nawettan bi su ko defee ñu ñëw wrap up déedéet because Che mu ngi wax ne ñoom they are ahead of Banjul because mënuma xam Banjul ñoom ñu ne toog Nawettan du am ñu toog ñu ne Nawettan du am fat Tijaan ñoo sponsor so ñi tam ko wax lele this committee tam they have to be honest so we run sports committee because Nawettan la ñoom Tamsin Mana jógee Nawettan la ñoom Mohamed Bada Mosi jógee Nawettan la ñoom Steve jógee so lii compétition lu nga xam ne dafa ikkati xale yi dafa showcase xale yi so I mean proper planning so doo mën a ñëw
du ma nee gëm ne yenn saa yi xaalis su amute du mën a dal di def dara wante is proper planning because foog naa ñoom den am pitch problème den am xaalis problème because ñu doon kaas xaalis amut fat so that mean ne ñoom sa in fact seen team saa yi woon stand by because Tijaan dafa joxe xaw ma ñaata thousand rek ñu ne leen waaw Tijaan ñu ne leen doo mun di tuddee sa drapeau niki you know doo mun di tuddee sa drapeau niki doo mun di dem di jéem a ñaan yaa understand so te waa Banjul nag ñoo yaxa suñu football nag you know waa Banjul suma mbokk yi waaw ba pare like Chama like comme ni dama dee bëgg ñu waxante dëgga you understand man I always wonder Chama just imaginal Banjul ñoom ñu ne nawetaan bi du am fat Tijaan joxe 200 gars yi nawetaan fast léegi nii sax ñu ñoom tam in fact play nañ 10 games the same pitch ba pare anytime you comment du Janko mu ne pitch bi moo gën Manjai pitch bi moo gën Serekunda is pitch bi moo gën Banjul I mean like langa yaa si fédération bi yaa understand dem nga school jàng ngeen ñun no is artificial tough like ñu xool di guarantee you know ñu xool di implication ñu xool di duration ñu xool di quality ñu is the experts because I mean sa zone leen saraka yaa fa dal di play because players ñuy play nawetaan ñuy play Real Elite ñuy play Walidan ñuy play Hawks kon lan moo tax kon the playing conditions mënut a baax lan moo tax ñun ñu bon suñu dëkka you know te people responsible for these pitches ñooñu seen dem maaka du jàppa you know seen dem maaka du jàppa yeah du caaxaan because I mean because foog ñu di yóbbu ni ki ay court Chama definitely like we have to call people's name out Chama bunde like yesterday was the darkest day in Gambian football man su ma la witness man because 8 years yaa ñu jël xaalis bi like grounds like ñoom Manjai is project 8 months so la moo tax ma surprise ci su ma waxee ne xam nga FIFA nu ndee fayee nga ndee fay January ak June no they don't pay like that bro they don't pay like that these people these monies are then they wire Chama can you go back to Ghana ñaata la FIFA jox gars pour ñu rénover field si mën ngaa gis loolu yeah they give them millions just imagine seen latest speech bi like mën nga maa just isi seen latest speech bi because CAF daf leen baan léegi soo gisee CAF baan daf leen woon because am na ñu ci dos tànk mën naa am ñoom SN ñoom Stephen Appiah bi par exemple léegi tam mën naa am di incumbent party bi tam mu ngi def some politique xam nga pour affaire yi dina am limite wante fu mu nekk ni gaa leen dal di baan lan moo tax ñu egg foofu lu leen dal di baan den demand xaalis si FIFA ñu jox cee 50,000 jox caawa 50,000 jox kële 50,000 and they end up in bad pitches te that is the same scenario moo nekk di xew Gambia so dafa métti because lan moo taxoon ñu waroon a am park yu baax lan moo taxoon ñu am artificial turf yu baax wala playing grounds yii like 5 years yaa ngi ko doon dal di jooy ne FIFA xaalis mu leen dal di jox isi leen ko den tey duñ toog fii problème yi Manjai fii kon duñ toog tey problème yi Banjul duñ toog fii problème yi Gunjur parce que dañ ko bañoon a dal di def parce que ne xaalis boobu leen dal di jël recycle ko ñoom i neen ñu dee daw ni on activité ñu leen fay képp koo gis staff from the GFF kooku leen la fay wala ngaa génna wala ngaa dem Liberia so at the end of the day duñ mun a am grounds because grounds yi FIFA CAF fédération bi su liggéeyul grounds yi tey ñu kon mañee du doon jooy booxol buy seena wala leneen ak taw then at least am nañ standard te is across all board because maa ngi gis Serekunda maa ngi gis léegi nii sax taw bi lu mu bëree fan yi like yaa ngi gis ñax bi sax mu ngi dem yaa ngi gis like poto te lii yëpp bokk na si système bu nga xam ne du mun a am good players under 17 du mun a am good players under 20 because of the playing conditions it's not favorable and ba pare waruñ koo dal di use so like the least to say Banjul buur Banjul mu ngi wër fu nekk yaa ngi understand fii daf la dal di jege you know Banjul foofu laa juddoo foofu laa demee school I mean this are li national problem la Chama yaa ngi understand national problem la like as a committee Banjul Sports Committee ñoom tam lan la gaa nekk di dal di def yan matuwaay nekkul ci ko dangaa bi ay suma raka ñu ne leen fee dangaa am kenn it's not about def dangaa am di wax ne ni kii no this funds not when you talk about project xaalis yu gars yi de Chama mën nga ma koo génneel xaalis boobu xaalis garab
Wow, okay, send me the link. So what I said, I will put it on. Yeah. You have it. Mana ko ci sa waye mi ngi around. Pa mu ne naka. Those are far in the middle of politics between federation and the opposition. It's difficult, right? Affaire la de. Full money, Bua. Anga Bua Wow, man. okay. It's not like dama back JF also. They I'm daluma back JF. Man ku nekk am na my position with the federation. No but su ma waxal ma njaay tamit dama wax tamit liñ teg li nekk ma njaay ak ñun li ñu JF tegal. Man loolu laa mun a wax. No, what the chair, man, Right now, Chama dafa ma laaj. Dafa laaj chair, not co-chair, Jolof Wonderba, but dafa laaj as a key exco member of Manjai Sports Committee. So ñu li ñu JF wax, li ñu jox, man li laa la wax. Understand nga? What is what the bag held those projects were 8 years back. Now you're fucking ne matuwaay yu fédération war na jël si this ministerium si Banjul Birkama Banjul su ko defoon tey ni ngeen doon face challenge su na face ten yéen as Manjai at Banjul yow parce que Banjul leen di play third division foog nga ko ne loolu su ko defoon especially artificial turf because yow yaa ngi complain this artificial turf so dama mën a wàññi ne fédération bi dafaa joxe xaalis January dafaa joxe xaalis June nanu ma la laaj mooy ñu ne su gaa waroon a def di quality su gaa waroon a jël quality over quantity ndax da ngaa face challenges both Manjai at Banjul. no Bua li nga wax ni nangul naa ko 100%. Waaye li ma wax mooy man right now ka bu ma sol right now fu ma toog right now ni mooy maa ngi nekk 7 vice president of Manjai Sports Committee. am na ay détails yoo xam ne mënu ma see dugga because Manjai ak GFF have a very very good relationship. Understand? Te man bëgguma dugga I don't want to be the person kuy jeopardize that relationship. Manjai ak GFF. But su fekkee rek ma laaj beneen su ma laaj su ma génne si as chair Manjai Sports Committee nga laaj ma coach suma opinion I will tell you the hard part. No, Understand? But right now comme ñu ngi def Nawettan ni ma la wax as Manjai. So am na ne mënu ma ko tontu. Relationship boobu moo yaa football yi Gambia because relationship boobu la federation bi ama sports committee relationship boobu la ma ne relationship bi Manjai ak fédération bi loolu moo yaa football yi Gambia because relationship boobu la ngay ama Banjul relationship boobu la ngay amee ay Gunjur loolu la ngay ama ay Gunjur it's not part of relationship ci platform bi boo Chama mun naa def witness in this platform mus naa fee wax about the federation on behalf of Manjai Sports Committee. Understand? Committee si bu am they wrote to the general public ne chair lu mu doon wax dafa wax as co-chair. So man I'm not here to normally sax waruma anything about Manjai. But because of my platform mo bëgg leeral because of pitch bi ngeen wax dafa ma concern. Understand? But I think we have a PRO, we have a president. Understand? We have a secretary. You institute in the development externally. So man ñu la jeex lu fa nekk ak lu ñu fa jëlee man loolu la mën a wax ñoom January ak June xam nga July lañ jël jot seen payment si understand so loolu la ñu ngay wax man loolu la mën a jël as Manjai Sports Committee wante loolu la wax because of the relationship bu leen dee am at this federation like project musuta ñëw June musuta ñëw January loolu la wax because yéen yaa fa nekk you can challenge example of Banjul artificial turf bi yow artificial turf bi. Gis nga project when it comes to projects it's not only federation even ñëpp am project even individual people sax dañu am projects ñu joxe project mu fulfill ko loolu feewari Gambian understand let me tell you one thing laa mën a wax si lii dama war naa ko GFF seen gars war naa leen may leen ni mistake bu ngeen def as a federation mooy bu ngeen jël di entire responsibility ni ngeen defal pass you should not do that. These zones, understand, they are under the council. These zones, then they generate income. Okay, what you guys need to do, okay, nani in artificial turf, nego ini, teko. Zone bu meet some criteria, then nani do artificial turf. Moy, you gonna have a perimeter fence, you have a backfilling, never there is a room, for example. So meet those criteria, then you are entitled to be given artificial turf for free. Nga gis na legi zones seen xarante foofu la moo feeñee su is amee by force Moustapha bu ko am because su ngay amutee seen stakeholder yi dañu na attaque
so you have léegi ñoom soo amutee xaalis tamit dañoo dem ci compte nee na ñun tam dañ ñit funding pour mën a defal lii lañ am dañ nit lii gars yi jóg dem si banque si uti ay loans pour mën a defar but ñoom dañ jël di entire bi moo indi gars yi problème bi te war naa leen ko outright you cannot do it moo indi this problème ñëpp jaxasoo interjection ak sax implementation ak li ñu different terms seen contract kenn xamul boobee génn bi understand they messed up big time loolu képp ko wérante but no but anyways moom Manjai Sports Committee Manjai Sports ak GFF we have a very very good relationship working relationship te mu du man maa ko sympathize maa baal waaw bu baax ko si boobu noonu so but anyways hopefully we will have Pa dina ñëw next time su Pa ñëwee xëy na we can discuss more in detail because moom mooy président bi xëy na moom mooy gën a mun a xam nga moom moo nekkee in a better position pour discuss some of the things so ñu baalal suma waa ji buuba dégg nga ñu baalal ko boobu noonu dama taaga no stone on baadu every stone la ñoo toon duñ bàyyi dara mu jaala waaye mooy loolu noonu buuba another thing lu ma la bëggoon a laajte balaa maa close tey mooy like players yi dellu leen seen club seeg yooyu noonu sa waa ji Abdoulaye Cissé bugga naa ñu laal ko tuuti rek xam naa léegi di nga wax about moom si sa weekend recap beeg weekend round up beeg yooyu noonu but this weekend ñu ngi gis 4 goals yu mu score yu noonu what do you make of Abdoulaye Cissé start as a professional so far Buba? No, lii mooy firnde ne the amount of talent bu nekk Gambia like the scouts and the Europeans am na ko nekk di wane lu nga nekk wane ko digga mun na maa tontuwaat question bi moom mun koo tontuwaat wala nga jox ko sama ndomba bu kol ma leeral lu ma doon wax so da ngaa gis ne baax na trop kala pa la mooy président mooy président bi Manjai bi non waaw lu ma ko nekk di wax man maa ngi si woon si pré lu ma ko nekk di mooy bañu ne like suñu amee projet lu ñoo deliver we either deliver it or you don't deliver it you understand so liggéey amut xaajaaloo loolu laa ko wax so bu leen dee inherit paak yu bon ngeen toog si noppi si fekk leen seen right so kii nu mu tudda Abdoulaye Cissé moo laa woon the amount of talent bu nekk Gambia you understand the amount of talent and ñeneen dañoo toog ñu ne léegi warut a dem Estonia léegi warut a dem Kosovo léegi warut a dem fii you understand wante di break start bu mu amee foofu mu ngi ko bindoon Alassane Mané moo scored 13 goals paydi yaa understand teg leen ko woon waram doon na leen dem move Vibori because foofu la ko gaa jinde bu ñëw because step so moo laa wone ne the quality of players so yenn say scouts yi then they hesitate yaa understand so léegi naka ñu amee more flow of players pour ñu dem trials or ñu dem outside mooy ñu ne ñu des si under 20 competition si you understand ba pare ba léegi tam li paak yu bon yi tam because duñ mun a seen vidéo si paak yu bon yi soo amee scout bu jógee Belgium o mu ngi toog Belgium di seetaan Marimo at xok si paak yu bon yi du am interest dafa bëgg a seetaan match bu baax loolu moo tax lii dafa am important so Abdoulaye like foog naa man he is one of the best summer signing season bi luckily like mun naa am pay di dañ amoon 50-50 guys sign Mohamed Suso 3 years moom ñu jox ko 1 year with option wante léegi nii pay di is forced léegi si man suma gis-gis pay di dañoo force pour léegi ñu sign ko for 3 years or 2 years before ñu lose xaalis boobu because otherwise su moo dem beneen club dafa dema as a free agent you understand so léegi nii moom moo mu ngi taw si win-win situation moom ba fa ne moom loolu la Real di Banjul dañ ko loan pay de jaayuñ ko de jaay no dafa ne woon ilam seen at li wante you must be right there loolu la so Real sax bu ko jaay ooyee si national team yi ñoom mention ne si seen post bi ne our player understand so it's still owned by Real di Banjul so moo tax ma ne Willy mi ngi signe bu mu gisee loolu mu ngi smile because of fu mu nekk nii the market his market value ba pare tam loolu moo tax man no fa ne like Jonathan yan doon mention affaire lock yenn saa da nga dem play nga qualify nga am lock nga lifi like mënoon naa taxaw bal bi laa ko dugal because he have those shooting instinct si moom like nu moo move nu moo
nu moo move ne kon ñu isi woon Adama Cissé bi ñu ko isi woon mu ngi hungry so isi nga play bu es bi tam like dugal ko yaa understand mënoon naa am goal wante daal testament la ne like Gambian players yi am nañ the right things pour ñu succeed ba pare tam ñu des ñi nga xam ne ñu ngi dem trials ñu ngi war a transfer tam maybe léegi wina bi jeex na si January bi tam like good advertisement avenue la you understand good like for Paidi for Estonia léegi ni am na fa number of players yu nga xam ne baax na ñoom tam dina easy dina nekk gateway pour gars yi daal di always gestu Gambia especially tam Real de ñu gestu tam Real de Banjul foog naa fu nekk ni daal moom he can move to any other league because of wone na ko like score na si competition ñaari competition lañ play score na si ñaari competition yooyu ba pare tam like it's a positive feeling moom fa soo turam bi dina nekk si coach Jonathan léegi nii ñu ngi 15 September wante next match October like turam war naa nekk si force players yi su fekkee ne gaañu kon ñu ngi ko dal di ñaanal yàlla tam like record si fa dal di nekk bu break ko and he can get a breakthrough as early as xam nga di ko yu mën a dal di dem Slovakia Belgium France because nit ki dañ la dee scout because once ñu dégg turam dañoo yónnee scout auto ñun Gambia nga xam ne yaaya maña dañoo am at Alaaji Ñaasi at ñeneen Yeah. Managa, why? Now, to be honest, the numbers he is putting up is absolutely mental. If you look at the numbers he is putting, 12 games that played, the people name Paide, 706 minutes, something just over 700 minutes that play. He already has 10 goals under his belt, 3 assists. He is scoring a goal or assisting a goal every 54 minutes of play. If you look at it in an average, every 54 minutes boom play, the first score will more assist. Numbers they are absolutely crazy. Not every player yes, no like he didn't want to historian league beer, but he was doing it in the European Conference League as well. One guy, to be honest, he has taken the Gambian name, especially in that area, to another level, and then definitely European Conference with him. So, to be honest, one guy you know correct. Yalla continue the form being living. I would have loved to see him play for the Gambia during the international break. Even man does not predict me. The more if I get if I bench score because we make lum la rek goal la nek dafa warona play warona get at least no that don't make difference because like BK Hecken I'm not sure ndax mu ñu no fa na ne gaay den talk yeah wow so like boy amut utena team ñom ci nga xam nga sango saxle be sona these teams they are tactically set up, they are ready to die. I understand because even 4-0 sa may phone sa Ibrahima Jajaf doon kick clean sheet wante da nga gis ne gay ñëw nañ so yaa ngi dem loan nekkuñ jëla start mu ngi yaa no start si benn wante léegi you are forced to play so léegi nii fu mu nekk nii politique bu baax a baax moo see dal di daw so léegi loolu laa wax loolu moo tax léegi pay dafa fay Real pour sign ko yaa ngi understand dafa nekk xaalis yu bari moo nekk salaire am dafa dal di yokko anytime tam mun naa dal di dem anywhere loolu moo tax yenn saa itam soo demee trials not fail is not the end of the road because jéego naa ñu woon na Sweden comme ni ko ne sax fa fail sa wante ne mun na am by then the Swedish scouts yi nii they were not impressed wante loolu taxul ñu ne he is a bad player because he is a national team player léegi they prefer so ñun suñu next match bi tam dafa dal di Madagascar léegi is up to Mohamed Suso wante no pressure si Mohamed Suso parce que xale la time am dina dal di ñëw because ñëwoon na second half so like pay di am na very successful partnership ñooma lii mooy partnership bu baax ne ko ne partnership bu nga xam ne kii dafa wax ki la noppi kii mu ñu la waaw den dee jël xaalis xam nga ngeen di ko dof yooyu kii mu ñu la xaalis January non dee déglu waxi ni Gambien ni moo dul wax digga waxi bul ko dee dégga bul ko dee gom because ñoom ñu la wax ñoom ñu fi nekk di samp ay taa soo pare ñu ne la waaw xam nga kii sa daf doon lii loolu la ko sàcca Che ngay naka bu wax mooy di nga def français yu pay de ak Real de Bandit am lu ñu somay pay de players yu dem ñu jógee Real de Bandit right now di dem pay de ñëpp most of them ñu ngi am success last year or 2 years ago
Why they indi coach and own same coach from their club. Indi ko coach la de Banjul for 1 year. We not guy league. Why foundation board. So this takes me back to the on the 17th setup. It's all about planning, put programs in place. Look at them now. Play with them. Kind of degree. Less than 3 months or 4 months. We are to Friday from the Gambia. Look commence on fee. Let them agali feel. Understand? So more swing technical development committee they will pull the game. Do what? Do politics. Ligue. But what year? Less than 2 years. Understand? Simple. Ah? The Godfather moo fa nekk. Because The Godfather moo fa nekk. Wow, Sani wow. Jaay. moo fa nekk. Suñ kilifa la. waaye tere wu ñu woon dëgg yow dama wax dëgg bi. Alaaj Ñaay suñu kilifa. Sang ndong. Suñ kilifa la ñun ñëpp. Il faut suma pool la. Bakara Jabe box suma nijaay la. Understand? We are related. Gambia lañ nekk. Understand? Boo tax dama fi di. Su wata dëgg yi dañoo wat dëgg. Understand? Dañoo wat dëgg. ñu xam ne suñu problème fan la nekk so come on. Yeah. ma ne ko Bill Gom sa message bi gudda na de bii moom dafa difficult pour read ko but anyways thank you for the comments. Yeah I'm like non dafa gudda dafa gudda Bill dafa gudda naa ko check after Bill comment bi dafa gudda lii full article la ma ne ko full article la waaye anyways yeah players yi they are doing well Abdoulaye moom ñu ñaanal ko rek mu dem déema hat-trick waroon na ko am alias sax because bu mu scoré 2 goals yi ba pare in the first 6 minutes xam nga first 8 minutes gaa am penalty xam nga ko iñaan kooku noonu bañ ko jox penalty bi so after mu jam after penalty bi mu score after bu gaa amee penalty bi second half itam mu yokkaat bi leen ñu génne ko 56 minutes wante kooku moo nekk si non waaye léegi-léegi da nga ko léegi-léegi suñu nekkee on hat-trick nga jox ko booy gis nañ ko fi kii dem na ba jam ñaar kay nga jox ko yaahu dara xam nga mi ngi first hat-trick am but nonetheless he still got the hat-trick soxla penalty bi pour am ko so mooy loolu Alassane tam war nañ ko mention moom jaar na fa yesterday moom tam def na toj si bench bi la jógee mu defee very good thing but yii nañ ko discuss xam naa yi nga discuss yii nii dama bëggoon rek nga laal si Abdoulaye because 4 goals not every player moo def score 4 goals every day xam nga so su ko def nit defee at least war nañ see gestu tuuti am na benn player mu ngi tuddoon Fodé Mané mu doon play violence super lifin la woon League Cup la dafa score 7 goals moom loolu 4 years ago la woon waaw Fodé Mané sa waay yi dem score na 5 goals yi fële na leen naxal tuddaate Cissé di siya beneen Cissé bi Ousmane Cissé bu mu demee non mais ñoom Abdoulaye Cissé ñoom la gaa dóor déema moom tam score na 5 bu dem te moom si début tam la ko defoon sax ba si cup game la ko defoon yeah but anyways guys daa fu naa suubi dam ko am pour code fii nag fu mu nekk ni su ma buuxa baa ngi bëgg a toj baa ngi ko gumandu so bu any final word su ko defee ma suma boss cee mu tëj affaire bi non this am ta ñëpp ñu fi dal di jaar rek comme ni suñ bëggee éega fu ñu war a éega foog ñu waxante digga that's the hard fact moom suñ bëggee éega fu ñu éega moom kañ ñu nekk jullit ba pare tam like dëgg bi ëpp président réew si boppam ñëw jàppa si sport jabaram jàppa si football yi jigéen because I mean sports du mun a dal di def without the government ba pare government bi ñan ñooy government bi ñun ñooy government bi wante tam njiiti réew bi tam mooy government bi moom war na see jàppa bu baax a baax because place yu mel ni Banjul hey zones yu ngeen a gis nii yëpp dis GFF executive kenn doole fa gis kenn si gars yi so seen problème yaa leen ko safal seen boppa so leen ko solfutee doo leen fa gis ñi amul seen interest so I mean di wish under 20 bi all the best ba pare tam di dali jégalu daal caama daal ba beneen yoon waaw si la bëgg a cee daaneel affaire bi tëjal waaw di jaajëfal tey moom bu war tey dafa ñëw tuuti forward waxtaan waaye noonu la xam nga li mooy débat li mooy waxtaan xam nga we have responsibility ak bi ba pare tamit comme ku nekk nga indi sa idée na fekk ndax ngeen def njëriñoo xam nga bu ko lu joxe njëriñ la war a doon xam nga au lieu ñu ngi doon noonu seen sax let them take the non and take the sense dafa bi so li mooy pose de football taba waxtaan tamit football xayma ko wax problème si indi solution si Gambia su ko dem kanam dafa dem kanam ñu gis suñu bopp so caama di jaajëfal waaw ma ne lu ma bëgg a wax ne dama bëggoon a gërëm Cee parce que ne
nu ma la ko waxee woon off air like daf dee recite daf dee préparé show bi you know ba pare tam dama dee jàng si lu bëri laa dee jàng si moom wax dëgg yàlla lu bëri laa dee jàng si moom dama dee because xam nga tam nit ki sooy wax déglu moo am solo you know because man ma dee waxaa xool wante su ma dégloo cee ma xam ne ne cee lu moo waxee ni lu moo waxee ni fu moo waxee at lu moo wax xam na ko teg na ko si yoon like teg na ko si téere ko loolu tam maa ngi ko see sant moom tam nekk na analyse yi nga xam ne dama ko dee dal di follow trop dama ko dee dal di déglu moom at Ras Juda you know Ras aw ma opportunité nag pour déglu Cheikh Tidiane Banjul bu baax wante ne tam foog naa moom wante cee daal specifically cee daal moom at Ras Juda daal dama dee am kontante bokkaa ñoom plateforme because dama si di dal di jàng am na lu mu wax sax ma sàcc si sax léegi nii maa ngi leen call suma scout si ne def leen lii at lii loolu mooy football so football like loolu mooy impact loolu mooy results da nga foog ñu am results foog ñu am impact daal so man ko sant daal bu baax a baax. waaw suma boss Cee naka la pare nga ba yaa ngi miw de Cee. waaw Chama am na lu ma mis de bu baax jërëjëf thanks for the compliment dañoo traité ñun ñu ngi jàng xam nga yow moom fii moom plateforme yaa fi nekk suñu boss because yow yaa fi nekk journaliste yow yaa gën a xam liggéey bi nakal man dafa ne ask yow Chama tamit mooy loolu so ñu ngi traité rek dañoo traité xam nga just be trying to be honest trying to give what they want xam nga yeah am truth. yes suma gars yi waaw jërë ngeen jëf Buuba thank you space mi ngi woon si background bi nag waaye dafa demoon gaaw tey so moo tax mënuma ko lifi waaye xam naa next week incha allah moom itam na dugga si moom tax suy duggee affaire dee mën a tàng xam nga suma waaji space xamadi but thank you Buuba thanks Che and also of course suñu listeners yi they have been here for a very long time so thank you guys for being with us this long so we will catch you guys on the next Gambia football show next week inshallah but of course there will be some content coming from the Jollof Football Bantaba during the course of the week so please watch out for those content guys until we come your way again goodbye guys peace out Che déggoon nañ